En el verano de 1939, cuando Europa aún mantenía una frágil ilusión de paz, Clara caminaba sola por la costa de Dover, recogiendo ideas para su próxima columna en el periódico local. Siempre llevaba consigo su cuaderno de notas, como si temiera que un pensamiento brillante se le escapara sin aviso. Aquel día, el mar estaba en calma, pero en el aire flotaba una tensión sutil, como si incluso la naturaleza supiera lo que se avicinaba. Mientras tomaba un té en una pequeña cafetería junto al acantilado, un joven se sentó en la mesa vecina. Él hojeaba un libro en francés, con expresión concentrada. Sin das cuenta, Clara lo observaba con curiosidad. Él la notó, y en lugar de incomodarse la sonrió. Fue una sonrisa honesta, sin pretensions. Se presentó como Luca, un estudiante de intercambio italiano, alojado temporalmente con una familia británica mientras terminaba sus estudios en Londres. Ella respondió con timidez, pero la conversación surgió de forma natural. Hablaron de libros, del clima incierto de Europa, de música, y de lo que ambos esperaban del futuro. Clara notó que Luca tenía una tristeza quieta en los ojos, como si supiera que la vida le tenía preparado algo difícil. Pasaron casi 3 horas hablando, sin sentir el tiempo. Al despedirse, no intercambiaron números ni promesas, solo una mirada larga que decía más que las palabras. Ninguno sabía si se volverían a ver, pero algo había quedado sembrado entre ellos, algo que el tiempo, y quizás la guerra pondría a prueba. Esa noche, Clara escribió sobre él en su diario, sin saber que Luca haría lo mismo. Habían compartido solo un instante fugaz, pero ese instante cambiaría sus vidas para siempre. Días después de aquel encuentro, y con noticias alarmantes sobre la invasión de Polonia y la inminente declaración de guerra, Clara no podía dejar de pensar en Luca. No sabía su dirección exacta, solo que vivía con una familia en el sur de Londres. Con la esperanza de que el destino colaborara, escribió una carta y la envió a la embajada italiana, pidiendo que, si era posible, se la hicieran llegar. Fue una carta sencilla, escrita a mano con una caligrafía temblorosa. No sé si esto te alcanzará, pero no he podido sacar de mi mente desde aquella tarde junto al mar. Había en sus palabras una mezcla de vulnerabilidad y determinación que solo alguien que ha sentido una conexión genuina puede transmitir. Pasaron semanas sin respuesta, y Clara empezó a convencerse de que quizás su carta se había perdido entre la burocracia, o que él simplemente no había sentido lo mismo. Pero una mañana lluviosa de octubre, encontró en el buzón un sobre con metacelos extranjero. Reconoció el nombre al instante, Luca. En su carta, él le decía que había sido movilizado de regreso a Italia por la situación política, pero que su conversación había sido uno de los recuerdos más luminosos en un momento tan oscuro. Le pidió que no dejara de escribir, que las palabras podían cruzar fronteras cuando los cuerpos no podían. Desde entonces, comenzó un y venir de cartas, algunas escritas con urgencia, otras con calma, todas con emoción. Comparten noticias, pensamientos, fragmentos de polla. En cada palabra se entreteía algo más profundo, una intimidad que superaba la distancia. La tinta y el papel se convirtieron en puentes entre dos almas, y con cada carta, Clara y Luca construían algo más fuerte que el tiempo y el conflicto. Un amor que, aunque nacido en la incertidumbre, crecía con cada palabra enviada. A medida que pasaban los meses, la guerra se intensificaba. Los bombas caían sobre Londres y los rumores de ofensivas crecían en toda Europa. Pero entre todos caos, los cartas entre Clara y Luca seguían legando. Cada una se convertía en un oasis de humanidad en medio del ruido de los sirenas y las noticias de muerte. Clara aprendió a reconocer su letra desde lejos,
a imaginar su vos mientras lea los palabras. Luca, por su parte, esperaba con ansias cada soba con meterse los inglés, como si en esas páginas viniera un poco de calor en medio del frío de su realidad. En sus cartas hablaban de todo, de los libros que estaban leyendo, de los aromas que extrañaban, de sus familias, de sus sueños interrumpidos. Con el tiempo, las palabras se volvieron más íntimas. Clara le confesó que sentía, que lo conocía más a través de sus cartas que a muchas personas con los que compartía el día a día. Luca le escribió una noche desde un campamento militar. A veces cierro los ojos, y te imagino leyendo esto. No tengo otra imagen más hermosa que esa. No podían tocarse, no podían verse, pero cada carta era una caricia, un abrazo de frío. Se enamoraron palabra por palabra, sin haberse besado nunca, sin haber compartido más que aquella tarde en Dover. El amor que crecía entre ellos no tenía rostro diario, pero sí una presencia constante. La certeza de que, en algún rincón del mundo, alguien los comprendía profundamente. Mientras todo se desmoronaba, ellos se construían uno al otro con tinta, con promesas y con sueños que resistían incluso a la guerra. Una mañana de 1943, Clara se despertó con una inquietud que no podía explicar. El buzón, que durante años había sido su fuente de alegría, llevaba semanas sin recibir respuesta de Luca. Al principio pensó que quizás el correo estaba retrasado por los bombardeos o el caos de la guerra. Pero a medida que pasaban los días y las semanas, el silencio se volvió insoportable. Había enviado ya 3 cartas sin respuesta. En cada una, intentaba sonar esperanzada, como si no notara la ausencia, pero en el fondo de su corazón algo se quebraba lentamente. Empezó a imaginar posibilidades oscuras. Habría sido herido, capturado, o algo peor, aquellas ideas le asfixiaban, pero no podía compartirlas con nadie. Era un amor que existía solo en papel, incomprendido por los que nunca habían sentido esa clase de conexión. Aún así, cada noche se sentaba frente a su escritorio y escribía. Le contaba cómo estaban los jardines en primavera, cómo había aprendido a hacer pan en los apagones, y cuánto extrañaba sus palabras. Esas cartas, que quizás nadie leería, se convirtieron en su modo de resistir, de seguir amándolo a través de la incertidumbre. A veces se detenía en mitad de una frase, paralizada por la posibilidad de que él ya no estuviera. Pero seguía escribiendo. Por dejar de hacerlo sería aceptar que el hilo invisible entre ellos se había roto. Cada carta era una plegaria silenciosa, una afirmación de que su ama seguía vivo. Y aunque el silencio dolía más que cualquier palabra, ella se aferraba a la esperanza. Porque eso era lo único que le quedaba. La fe en que, en algún lugar lejano, Luca también estaría esperando una carta suya. Luca había sido capturado por fuerzas enemigas durante una operación en el norte de África, y pasó meses en un campo de prisioneros, sin acceso a papel, lápiz ni noticias del exterior. Su mente no podía dejar de pensar en Clara. Cada noche en silencio, repetía mentalmente sus palabras, tratando de recordar cada frase de sus cartas, cada detalle que ella le había compartido. Fue esa memoria la que lo sostuvo durante los momentos más oscuros. Cuando finalmente fue liberado por fuerzas aliadas, Luca se encontraba débil, herido y con el cuerpo marcado por la guerra, pero su espíritu seguía intacto. Lo primero que pidió fue papel. Escribió una carta a Clara, larga y temblorosa, explicando su silencio, rogando que ella no hubiera perdido la esperanza. Pero no sabía si ella seguía en la misma cosa, si estaba viva, si aún lo esperaba. Entonces decidió buscarla por sí mismo. Usando solo las pistas que recordaba de sus cartas, el nombre del periódico local, las descripciones de su cal, los árboles de su vecindario, emprendió un viaje agitador a través de un país herido por la guerra. No tenía dirección exacta ni medios,
solo la convicción de que debía encontrarla. Pregunto en estaciones en cafés, mostró su carta a desconocidos. Pregunto por una periodista que escribía sobre esperanza en tiempos oscuros. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con compasión. Su acento y sus ropas de prisionero liberado lo hacían parecer un fantasma del conflicto. Pero él no se detenía. Cada paso era impulsado por una imagen. Clara sentada frente a su escritorio, escribiendo sin saber si él aún existía. Esa imagen lo mantenía en pie, lo empujaba más allá del cansancio. Encontrarla no era solo reencontrar un amor, era volver a ser humano después del horror. Era una tarde gris cuando Clara, ya resignada a no recibir más cartas, decidió caminar por el viejo sendero que llevaba al acantilado de Dover, el mismo lugar donde había conocido a Luca años atrás. El mar estaba inquieto, el viento soplaba fuerte, y el cielo parecía a punto de romperse en lluvia. Sin embargo, había algo en ese lugar que siempre lo ofrecía consuelo. Se sentó en la banca de madera junto al café, ahora cerrado por las esquisas, y cerró los ojos. Fue entonces cuando escuchó pasos apresurados sobre la grava. Al voltear, creyó estar cenando. Un hombre delgado, con el rostro cansado, y una cicatriz que no recordaba, la miraba con una mezcla de miedo y esperanza. Clara, susurró él con voz quebrada. Ella se quedó paralizada, el corazón latiendo como si fuera a romperse. Luca, pronunció apenas audiblemente, no se dijeron más palabras. Se abrazaron confusa, como si quisieran recuperar los años perdidos en ese solo instante. Ninguna carta podría haber preparado sus cuerpos para ese encuentro. Era real, era él. En medio de la guerra, de los perdidos, del dolor acumulado, se habían encontrado. Él le mostró la última carta que recibió, ya arrugada y manchada, y ella sacó de su bolso la primera carta que él le escribió, guardada con cuidado. Rieron y lloraron al mismo tiempo, como si cada emoción reprimida por años se liberara de golpe. Ya no importaban los cicatrices, los ausencias ni el tiempo. Estaban allí, en el mismo lugar donde todo comenzó. El mar, testigo silencioso de su historia, rugia confusa, pero ellos no escuchaban más que el latido compartido de sus corazones. Habían sobrevivido al odio, al silencio y al olvido. Ahora solo quedaba vivir juntos lo que la guerra no pudo destruir.